возвращаясь к тому к началу, да, мне удалось сконтактировать с 300 людьми в течение трех недель. 24 people said yes. 24 человека сказали да. Okay? So I grabbed these 24 people, То есть я вот взял этих 24, and in January 2016, from the cold Budapest, I took them to even colder Tallinn, Estonia. и в январе 2016 года из прохладного Будапешта я взял и повез их в еще более холодный Таллин. Minus 20. Очень холодно, да? Very cold, very cold. So 24 people go there with me. 24 человека поехали туда со мной. The reason we went to Tallinn, Estonia, because that was the nearest Jeunesse event, Discover Jeunesse event. Причина, по которой мы поехали именно туда, потому что это было самое ближайшее мероприятие Jeunesse, да, Discover. But there was only one problem, Но была лишь одна проблема. that the event was in Russian. Потому что мероприятие было And nobody understood a word, и никто ничего не понял. except when Amzalek spoke in English or За Alexander. исключением того, что Амзалак там и Алекс Арнольд. Anyways, after the 3 days, after the 3 days of the Через 3 event, дня out of 24 people, из этих 24 70% of the people signed on spot, even they didn't understand the word. 70% подписались сразу на месте, даже несмотря на то, что они ничего не поняли. Until today, I would say 90% of my business is under these 70% of 24 И people вот after на 20 years. сегодняшний день я бы сказал, что процентов 90 из всего моего бизнеса, структуры, это вот лежит на тех людях, которые... I knew and I understood that I will never be able to show them the big picture at the cafeteria table. Я знал, я понимал, что мне вряд ли удастся нарисовать перед ними какую-то большую, замечательную картину где-то там на столе в кафетерии, за столиком в кафетерии. I wish we had an office like this in Budapest, so I didn't need to take 24 people to Tallinn. Я бы очень хотел, чтобы у нас и в Будапеште был похожий офис, чтобы у меня не было необходимости вести их аж в Таллин. And then we started to work like crazy because I made all the people understand the importance of the first 90 days of their И business. тогда мы начали работать как сумасшедшие, потому что я всем им пытался довести необходимость как бы работать вот интенсивно первые 90 дней. So we have a system called 5 steps. У нас есть система, которая называется 5 шагов. You probably heard this 1,000 times, but now you will hear from my perspective. Возможно, вы уже 1000 раз о ней слышали, но сейчас вы услышите мою версию. And I will explain you, I always explain what, how, and why. Я всегда вам расскажу, что, как и почему. Because it's very important. Sometimes we just tell people, hey, you have to write your contact list, but you don't know how, and you have no idea why. То есть мы вот всегда людям рассказываем, да, что надо, пытаемся им сказать, что тебе надо записать свой список контактов, да, но мы не знаем и не говорим им как и почему. 99% of the people who join network marketing, they don't have experience. 99% людей, которые приходят в сетевой, у них, как правило, нет никакого опыта. So people join people and not joining Jeunesse. People join you and not На Jeunesse. самом деле люди как бы приходят к людям, да, не к компании вначале. So it's a big responsibility because if you don't explain your guy how to do, what to do, and why to do, then it's not fair because she's joining you. И на самом деле на вас лежит большая ответственность, да, потому что они приходят к вам, доверяют вам, и вам надо объяснить это все, как, почему. Yeah. More or less. Yeah, more or less. And the thing is, I see that the biggest mistake people make that they slow at the beginning. They slow. Я увидел, что самая большая ошибка, которую люди допускают, что они делают это медленно. So let me ask you a question. Why you join Jeunesse? Why? То есть позвольте задать мне вам вопрос. Почему вы I don't know yet. You don't know yet. Okay. But are you in actually? You in the business? Okay. But if I ask majority of the people, they will say because they want to make money. Но если, например, я спрошу большинство людей, то мне скажут, как правило, из-за денег. Of course we're helping people. Of course we're giving products to people. But honestly, guys, we want to make money, right? Конечно, мы помогаем людям, да, нам нравятся продукты, но на самом-то деле мы хотим зарабатывать деньги. So if somebody join you because want to make money and you don't have the person to make money, that's not fair. То есть, если мы на самом деле привлекли кого-то, кто хочет зарабатывать денег, но у него пока это не получается, или вернее мы ему не помогаем, то это неправильно. So I always tell my team that what I'm telling you, I'm not just telling you, I'm telling you because you need to duplicate it and tell your people.
На самом деле я вот всегда говорю своим людям, то, что я вам рассказываю, да, это не просто потому, что я вам это рассказываю. Я хочу, чтобы вы это все дуплицировали на своих людей. I'm not saying that you have to do this because I don't know your system. I'm just sharing you my system. Я сейчас вам это рассказываю не потому, что я хочу, чтобы вы делали то же самое. Я просто делюсь тем, как я это делаю. So 5 steps. Step number 1, heard 1000 times, contact list. То есть вот 5 шагов, да, которые вы уже 1000 раз слышали. Первый – это список контактов. Now, if you want some kind of business, then you should put together at least 50 names, 50. То есть, если вы хотите хоть какой-то бизнес построить, то вам как минимум надо человек 50 там. If you want Как минимум. real business, Если вы хотите какой-то такой же более-менее I say average business, средний бизнес, you need to put together minimum 150 names on your list. то тогда минимум надо где-то 150 контактов. I have a question. Но у меня есть вопрос. Who can write 150 names on a Ну, list? кто может, например, сходу написать 150 контактов в списке? Okay, almost everyone. Почти. Another question. Who can put together 300 names on a list? 300 человек, кто может написать? Less. Уже меньше, да. Okay. Who can put together 500 names on a list? 500 человек. Okay, less. Let me ask you something. Позвольте вам задать вопрос. I have my Visa card here, bank card У here, меня есть карточка Visa, and I saw a bankomat over there. я видел, там есть банкомат. I go down there, Я иду туда, put my card, and take out 20,000 euro. иду туда, снимаю, например, 20 тысяч евро. Okay. I bring the 20,000 euro. I will put down near Maxim on the table. Пойду, сниму, положу их здесь. Yeah. The person who writes the next, let's say, 8 hours, 500 names on the list, can have the 20,000 euro. И человек, который за следующие 8 часов напишет 500 контактов, сможет взять. Who can write 500 names on the list? What a surprise! What a surprise! Guys, I don't understand. What happened? 2 minutes ago, only 3 people, now everyone. 2 минуты назад. So, what was the difference? What was the difference between the first question and the second question? В чем разница была между первым вопросом и вторым? Exactly. The goal and the motivation was the difference. Все верно, да? Цель и мотивация. Now- Заключалась разница. I have a good news and a bad news. И теперь у меня есть хорошая новость и плохая новость. The good news is good news for me. I'm not gonna go there and I'm not gonna bring 20,000 euro here. Хорошая новость заключается в том, что это хорошая новость для меня. Я туда не пойду, деньги не сниму, их сюда их не положу. That's bad news for you. Ну, это плохая новость для вас. But the good news for you, Но хорошая новость для вас. if you put together a contact list, you don't have to put together 500 names. But if you write down 150 names and you use the names, then you have a chance to make this money or even bigger. То есть, на самом деле, если вы начнете составлять список для себя, пускай даже вы не запишете в нем 500 человек, а там 150, то с их помощью вы как раз и сможете заработать вот такую сумму. So then we immediately came to the point, by writing the contact list, you need to be motivated, you need to have some kind of goal to put together that many То names. есть, вот мы пришли к какому-то выводу, да, что когда вы составляете этот список, что вам надо быть мотивированным и иметь какую-то цель. They say goal is, some people say my goal is to have a new car, right? Некоторые люди говорят, что да, у меня есть цель, например, новая машина. Some people say I want a new house with a swimming pool. Некоторые хотят новый дом с бассейном. Some people say I want to travel. Некоторые говорят, я хочу путешествовать. I think these are not real whys. Я думаю, на самом деле это не реальные цели. They say the real why is something that brings tears to your eyes when you think of that. Реальные как раз цели заключаются в том, что они вызывают там слезы у вас на глазах. But whatever why you have, you need to use that because I promise you there will not only be sunny times, but it will also be rainy times. Yeah, so not always going to be good days, but always going to be bad days, which means you have to have your why. Хорошие дни, будут и плохие дни. Yeah, so that's why you have to put your contact list. And here's one very important thing. Вот почему вам надо работать над своим списком и пару важных вещей. When you write the list, Когда вы составляете этот there список, must be a sign clicking, lightning in front of your eyes.
Перед вашими глазами постоянно должна мерцать, моргать надпись. A red big sign, red color, Большая красная вывеска. says, do not prejudge. Don't select. Не Don't у вас не должно prejudge. быть каких-то предубеждений, да, по поводу человека. Why? Because one of the biggest mistake in network marketing that people are prejudging. Почему? selecting. Потому что одна из наибольших ошибок в сетевом, что у людей есть какие-то предубеждения. We can easily say, Ivan, I think he's not interested because he's got a lot of money. Мы на самом деле можем легко сказать, Иван, он, наверное, ему это будет неинтересно, потому что у него и так куча денег. We can easily say, Olga, I don't think she's interested because she's just a cleaning lady. Мы вполне легко можем сказать, Ольге это тоже будет неинтересно, потому что она She has no money. Да, у нее нет денег, ей будет неинтересно. Big mistake, big Большая mistake, ошибка. big mistake. Since the recession, since the economic crisis, Со времен рецессии, экономического кризиса, nothing as it looks like. все выглядит уже совсем по-другому. If somebody driving a big car Если кто-то едет за рулем большой or машины, living in a big house, либо живет в большом доме, might have a big debt. вполне возможно у него большие долги. If Да. somebody down Это правда. financially, И если кто-то где-то находится сейчас внизу в долговой яме, maybe that person is praying every night when goes to sleep that please something or somebody find me or change. возможно, он каждый день, каждый вечер молится о том, чтобы что-то изменилось в его жизни. Imagine if somebody select you, И только представьте, да, что он как раз выберет вас. saying I think you and you and you, I think she's not interested. Вот он подумает, вы, не, вам, наверное, это Imagine неинтересно. he or she would have taken away the chance from you to work with the #1 fastest growing company in the world because that person thought that you're not interested. Просто представьте, что, например, ваш спонсор, да, который вас пригласил в Jeunesse, имел бы какие-то предубеждения касательно вас и не пригласил бы вас, даже не подумал, что вам это будет неинтересно. The age limit, like in the movies, 18 in a circle, the age limit. Возрастной ценз, Yeah. да, там 18 лет. So let people decide whether they want to do this or not. То есть позвольте людям самим выбрать, если им хочется этого или нет. Our job is to show everybody about the products and everybody about the opportunity. Наша работа заключается в том, чтобы всем рассказать об этой возможности и о продукции. Without selection. Без каких-то предубеждений Now- и отсечения людей. None of us was born by knowing how to do network marketing. So we all had our first day sometimes. Никто из нас не родился уже зная там все о сетевом маркетинге. Да? Для каждого был какой-то там первый день. So please never prejudge. То есть, пожалуйста, не имейте никаких предубеждений. People in my country, they think I'm crazy. Люди у меня в стране думают, что я сумасшедший. Because I never prejudge. Потому что у меня нет. I go to every single people. Я общаюсь с каждым. Just to give you some examples. Приведу пару примеров. 15 years ago, one of my friends had a wedding. 15 лет назад у одного из моих друзей была свадьба. I have no idea how and why, but I had the number of the priest from that wedding. Я даже не знаю сейчас же как и каким образом у меня оказался телефон священника в моем телефоне. And they told me, don't prejudge. И они мне сказали, типа, у тебя не должно быть... I went through my phone book Я прошелся по And I saw the priest. листу, увидел Стивика все. 50 years ago. священник, So I called the guy. и я позвонил ему. I said, hello, priest. Я сказал, привет, священник. 15 years ago, I was at the wedding of my best friend. 15 лет назад я был на свадьбе своего лучшего друга, You made them marry. и ты проводил там всю церемонию. I need to talk to you. Мне надо с тобой поговорить. Okay, can we meet, let's say, Wednesday? Можем встретиться в среду? He says yes. Он сказал, да. He thought I called him because of some church thing. И он на самом деле, может, подумал, что я ему позвонил по какой-то там церковной, да, тематике, теме. No church thing. Не-не-не. I had Jeunesse presentation paper in my У pocket. меня была презентация Jeunesse в кармане. I go down. Я поехал к нему, I sit down with him. сел с ним. I said, thank you very much for your accepting Сказал, me. большое спасибо за то, что приняли меня. Take the presentation on the table. Достал презентацию, положил на столе. So this is the situation. И вот примерно. And I explained him the business to the И я priest. ему все рассказал. He was looking at me like a crazy. Он смотрел на меня как на сумасшедшего. He never joined. Он не присоединился. But I didn't know if he's going to join or not before. Но я даже не знал до того, как я попытался I said, thank you. присоединиться или Okay. нет. Я So сказал, he's using some спасибо. products. И сейчас он использует некоторые I go to my doctor
Я пошел к своему доктору for some prescription. за рецептами, да? Yeah. And after we finish, И после того, как мы закончили, I say, okay, doctor, do you have 10 more minutes? я у нее спросил: доктор, у вас есть еще пару минут? She says, yes, why? Она сказала: да. Oh, perfect. Почему? Paper, Я a сказал: table отлично, presentation. достал бумагу, This is презентацию. the situation. И я объяснил всю ситуацию. And I explained the business to my doctor. И я объяснил бизнес своему доктору. She again was looking at me like crazy, Она тоже на меня смотрела как but she also сумасшедшая. became customer. Но она тоже стала клиентом. Another example. Еще один пример. One day I go home Однажды я and I вернулся see домой. that the doors and the window are crashed. Я увидел, что и окна, и двери разбиты. Everything was stolen from my apartment. Everything. Все было украдено из моей The квартиры. police said they've never seen such a big mess. Полиция сказала, что они такого еще не видели. Crazy. So I was very sad. Я был очень расстроен. It was 2 o'clock in the morning 2 часа ночи было. when the investigators like NCIS, you know, they came and they did the marks, the fingertips. Приехали все следователи, да, они там снимали отпечатки. So I was sitting on a sofa Я сидел на диване, and I was like, get the best out of the situation. и я пытался что-то выжать из этой I was ситуации. like, is it good to work 2 o'clock in the morning? Я у них спросил: как вам нравится работать в 2 часа ночи? The guy was like, no. That was the question I was waiting for. И It was это a был вопрос, которого я ждал. paper presentation. This is the situation. 3 days later, insurance guy came to see the situation. Через 3 дня страховой агент пришел, He takes the details. он все это описал, I'm sitting there, I'm looking at him. сижу, смотрю на него, I tell him, you know what you do? What you do? и я ему говорю: знаешь, вот то, что ты сейчас делаешь, The people in the United States, insurance people, are making the most money in my business. то есть вот люди, которые занимают страховые агенты в Соединенных Штатах, как раз больше всего зарабатывают в моем бизнесе. He says, why? What you do? Он пишет источник. It was the- Что, It was the question I was waiting for. И это был вопрос, которого я ждал. Take the presentation Я раздаю and презентацию explain him the business. и объясняю ему бизнес. Because you never know who's going to join you. Потому что вы никогда не знаете, кто к вам присоединится. Don't ever select. Never select. Никогда не имейте предубеждений, не отсеивайте. We are the extended arm of the founders. Мы на самом деле вот такая вот, как бы дополнительная рука владельцев, основателей. Randy and Wendy can't come to Kiev and meet your people personally. Рэнди и Венди не могут позволить себе, да, там, постоянно приезжать в Киев и встречаться с вашими людьми лично. They're asking you to do it and they will pay you for that. Они просят вас это сделать, и они вам за это заплатят. But, and here comes the but.